Ik word gefragt was ik gesagt heb, als ik in dies koets gegingen bin. Die loot wollen wissen, ob ik geschrien heb, ob ik den Tisch umgedraaid heb, ob ik den Versten verloren heb. Die Antwort ist nein. Ik sagt überhaupt nicht viel, aber bei Sonnenaufgang am nächsten Morgen was ik meinem Sohn angeten heb. Die Mason loot woorden is kalt nennen. Ik nen is notwendig. Willkommen zurück bei dad raw revenge. Mach is dire bequem. Undenken sei daren, die Menschen in diesen geskischen hatten je chance, sich zu benehmen. Sei wellen einfach falsch. Schreiben sei einen Kommentar und teilen sei uns mit, von wo aus sei zuschwan. Abonneren sei und klicken sei auf den Like-Button. Vertro mir du wirst is heirer lieben. Lassen sei mich jetzt von vorn beginnen, denn wenn ich is nicht tu, werden sei nicht verstehen, warum ich kein einsage sash baro, die ich getten heb. Mein name ist Paul Jarrett. Ich bin 63 Jahre alt. Ich bin seit 30 Jahren mit Angela verheiratet. Und bis vor 11 Tagen het ich dir gesagt, das mein Family solid ist. Nicht perfekt. Niemand ist perfekt, aber solid. Die Art von solid die man über Jahren aufgebaut hat, indem man auftaucht für den Bezal, für die sich niemand bedenkt und Menschen liebt, die is manchmal sehr schwer Mädchen, sei zu lieben. Mein Sohn Xavier ist 29. Erwitsener man breit schultern, fester Händedruck, gut Arbeit, ein guter Teil davon. Ich bin ehrlich zu eignen kam von Turen, die ich persönlich für ein Gerfnit heb, aber dazu kommen wir noch. Xavier erritet voren Jeffiher 2 Jahren in die Family Dalton ein. Seiner Frau Jate is gut. Netz Mädchen. Aber her Family her Vater Dale Dalton, her Mutter Patris. Sagen wir einfach, als ich Dale des erstmal die Hand geschüttelt heb, sagt etwas in meinem Bauch. Schau dir das an. Ich heb is trotzdem geschüttelt. Lächelt trotzdem. Weil du das tust, wenn dein Sohn verliebt ist. Das war mein erster Fehler. Jetzt vor 11 Tagen bin ich für ein Rei von Geschäftstreffen nach Denver geflogen. Nichts Ungewöhnliches. Ich reis vielleicht 5 mal im Jahr zur Arbeit. Angela wusst, dass ich gehen würde. Die ganze Family wusst is. Was niemand wusst, einschließlich Angela, war das mein letztes Treffen am 10. Tag abgesagt word. Ich het bleiben die Stadt erkunden, den Zimmerservice bestellen und Kabel schauen können wie ein Mann und während werdung. Stattdessen bucht ich den ersten Heimflug. Ich heb nicht vorher angerufen, kein SMS geschrieben. Ich wollte sei überraschen. 27 Jahre und ich mocht is immer noch, mein Frau zu überraschen. Wirklich mich. Ich landet, schnappt mir mein Tasch und fuhr nach Haus. Is war kurz nach 3:00 Uhr an einem Dienstag. Nun, heirer ist es erst was ich merkt, dass sei bemerken und bei mir bleiben weil die Details wichtig sind. Als ich in mein Straße einbog, sah ich Dales oder vor meinem Haus parken. Dieser silbern Buick, den liebt, als wäre ein Persönlichkeitsmerkmal, parkt genau dort in meiner Einfahrt, als het die Hypothek bezahlt. Ich spuet das Ding wieder in meinem Bauch. Ich sagt mir, ich sei paranoid. Vielleicht kommen sei nur zum Mittagessen. Vielleicht hat Xavier sei vorbe, loot besuchen. Is ist normal. Ich war mood und las in den Heining. Ich parkt, schnappt mir mein Tasch und ging zur Haustor. Das Haus war laut. Nicht laut auf Partyart, laut auf Geskechtit wise. Als ob zwei Verskadien welten gleichzeitig unter demselben Dach stattfanden. Von der Rückseite des Hauses, aus der Richtung der Küche, konnt ich lachen hören, lots bequems und spans lachen Jesker Conversation des Gerius von Menschen, die absolut nirgendwo anders zu sein hatten und sich nicht die Welt kümmern. Und aus dem wohnzimmer still. Die falsche Art von Schweigen. Ich skab die Tür auf und saß sei. Angela lag auf dem Boden, saß nicht, ruht sich nicht auf dem Boden aus. Her Rücken war gegen die Basis der Couch gerichtet. Her Beine streckten sich vor her aus, und her Hand, her rechte Hand, ward unter her Näs gedrückt. Her weiß Blues hat einen Fleck darauf, den ich sofort erkennt. Und ich spuet, wie mein Mägen direkt durch den Boden fiel. Blut.
Iher augen fanden main als ik eintrat, und ik merch dire was sagen. Ik heb mijn Frau bei werbespots weinen sehen. Ik heb zij auf den Hochzeiten anderer Leut weinen sehen. Ik heb zij weinen sehen, while I am radio ein Lied lief, de seien iher Mutter erinnert. Ik heb zij in 27 jaren nog niet zo gesehen, why zij mich in diesem moment angesehen hat. Als het zij gehoortet, als het zij sich festgehouden. Als ob in dem moment als zij mijn gesig saw en lik et was in iher sagt. Okay, ist heirer, du kannst jetzt loslassen. Und das ist das Bild, das als besiegelt was danach kam. Ich geriet nicht in Panik. Ich merch das klarstellen. Ich bin kein Mann, der in Panik geret. Ich ließ mein Taschker durch den Raum fallen, ging auf ein Nei und rief 911 an. Genau dort, on zu surgern. Während der Disponent mich durchfuhet, sei ruhig und aufrecht hielt, während ich ihren Puls überprüft und iher mit bloßer Hand Blut aus dem Gesicht wischt, konnt ich sie noch aus der Kuch lachen hören. Mein 29-jähriger Sohn und Dale und Patrice Dalton lachten, als wären sie auf einer Dinnerparty. Als wäre nichts auf der Welt falsch, als wäre mein Frau nicht 11 Fuss von Eignen entfernt und blutet auf dem Wohnzimmerboden. Ich mercht, dass du dich ein Second damit setzt. Ich tu es wirklich, weil ich must. Die Sanitäter kamen in 8 Minuten, die sich anfühlten wie 8 Jahr. Sie kamen schnell, professionell ruhig, so why Menschen sind, wenn sie echt not viel gesehen haben und genau wissen, was zu tun ist. Sie überprüfen sofort iher Weithauert und der latent Sanitäter, junger Mann, konnt nicht mehr als 32 Namensgelder gesegt haben. Briggs schot von der Blutdruckmanschette auf mit einem Ausdruck, der mir als sagt, bever überhaupt den Mund öffnet. Mr. Jarrett, sagt lies. Iher Frau befindet sich in einer hypertensiven Kreis. Iher Druck ist kritisch hoch. Das ist nicht einfach so passiert, das hat sich aufgebaut, sei braucht vor diesem Punkt Aufmerksamkeit. Sagt es professionell klinisch on Anklage, und ich schot in die Kuch wo das Lachen in lik verstumpt war, und ich spuet wie sich etwas in mir verändert, etwas das vor ein paar Minuten heiß und hektisch gewesen war, ging sehr still, kalt eigentlich. Ich hielt Angelas Hand bis sie auf die Trage hoben, sie drückt mein Finger. Ich drückt mich zweimal zurück, unser Ding, 27 Jahre unserer Sash. Dan stand ich auf, richtet mein Jackie jerkt unging in Richtung Kuch. Bever ich dire Ursache was als netzts passiert ist, musst du etwas über mich verstehen. Ich bin kein gewalttätiger Mann. Ich bin kein Mann, der schreit oder dinge wirft oder schennen in seinem eigenen Zuhause macht. Aber ich bin absolut unfähig ein Mann, der mit Dingen umgeht, und es war Zeit etwas zu regeln. Wenn sie skan ein Weil zugehört haben, tun sie uns einen schnellen Gefallen. Abonnieren. Wir Leut hören zu, onis Gemmel zu tun, aber es kostet sie nichts unbejutet uns alls. Vielen Dank wirklich. Ich bin in meinem Leben in viel Reum gegangen. Sitzungscell in denen Millionen von Dollar auf dem Tisch legen. Krankenhäuser in denen Menschen, die ich liebt, iher Leben kämpfen. Gerichtscell Kirchen grabstet. Ich heb Reum betreten, die als verändert haben und Reum, die nichts verändert haben. Aber ich merch dire sagen nichts und ich mein nichts, hat sich Gemmel so angefühlt, als would man in diesem Nachmittag in dies Kuch gehen. Das Lachen war in lik verschwunden, als het Gemmen nach einem gegriffen und es mit einem Schalter ausgeschaltet. Die drei saßen einfach nerde, Xavier am Köpfen des Tisches, Dale zu seiner Linken, Patrice zu seiner Rechten, umgeben von Tellern mit Essen und Gläsern mit Susem Tee, als hätten sie gerät ein perfektes Dienstagnachmittagsessen beendet. In meinem Haus, während mein Frau auf meinem Boden blutet. Ich stand einen Moment in der Tür. Stand einfach da. Ich heb über 63 Jahre gelernt, dass das Mächtigste, was ein Mann tun kann, wenn wütend ist, langsamer zu werden. Jeder Instinkt in ihrem Körper sagt, beschleunigen sei, heb den Stimm, beeil dich.
Lassen sei die größte des Spuren was sei getten haben, aber langsam ist beängstigender. Langsam bedutet das sei die Kontroll haben. Langsam bedutet das sei bereits entschieden haben was passeren word und nichts was sei sagen word is ändern. Also stand ich langsam und leise de unschott meinen Sohn. Xavier stand off. Das gebe ich ein. Stand in dem Moment auf, als mein Jessic sah, was mir Gendwo in seinem 29-jährigen Gehirn sagt, dass is bereits wusst. Du stehst nicht so auf, wenn du is nicht weißt, Dad, effingen. Ich hielt einen Finger hoch nur einen und stoppt. Ich want mich zweisten Dale. Dale Dalton, silberhaarig Brejun, die Art von Mann, der noch nie einen Job gemacht hat, den nicht doch besaß. Hat sein Hand auf meinem Esstisch gefaltet, als ob ein Besprechung leiten would, als ob sich wohl fühlt, als ob durch den gehört. Ich sah einen langen Moment langen. Dann sagt ich und ich hielt mein Stimme so ruhig, dass sei wahrscheinlich mehr erschreckt, als wenn sei geschrien hätten. Verschwindos meinem Haus. Dale Blinzel. Petrus stellt ihren Susan T. ab. Xavier öffnet den Mund. Dad, lass mich einfach erklären. Ich red noch nicht mit dir, sagt ich. Immer noch ruhig, immer noch langsam. Ich sagt, raus aus meinem Haus, beid sofort. Dale rutscht in seinem Stuhl und tat das, was ich wusste, dass tun would. Versucht vernünftig zu sein, versucht der Gemesin rational erwachsen im Raum zu sein. Bugt sich like nach vorn und sagt, Paul, ich denk, wenn wir alle higher ner Luft holen, Dale. Hat aufgehört. Ich heb nicht Adem geben. Ich heb nicht ein Gespräch geben. Ich heb dich geben, mein Haus zu verlassen. Und ich werd is nur noch einmal sagen. Nun higher ist der Teil auf den Seichten müssen, den higher werd is interessant. Sei griff nach ihrer Handtasche, beruhigt Dales Arm und warf ihm den Blick zu, den Frauen Ehmännern zuwerfen, wenn sei sagen, nicht jetzt, nicht higher, gehen wir. Dale stand langsam auf, so wie Männer is tun, wenn sei wollen, dass du weißt, dass sei freiwillig gehen, nicht auf Anweisung. Als sei auf dem Weg zur Tür durch des Wohnzimmer gingen, sahen sei. Angela jetzt auf der Trage. Sauerstoffmesk über ihrem Gesicht. Roman Vorlinie in ihrem Arm. Briggs und sein Partner arbeiten effizient sei Harem. Petrus blieb stehen. Ihr Hand fuhr über ihren Mund. Dale blieb wirklich stehen. Und ich beobachtet, wie sei mein Frau ansehen, als des Blut immer noch schwach in ihrem Kragen war. In der Art, wie ihr Augen geschlossen waren und den Schlechen in der Ausrüstung und ich beobachtet, wie die Farbe aus ihren beiden Gesichtern abfloss. Gut, ich brauch sei des zu sehen. Ich brauch dieses Bild des hinter ihren Augenlidern brandt. Sei gingen on ein weiters Wort. Die Haustür schloss sich hinter einen und plötzlich war des Haus sehr ruhig. Nur ich und Xavier. Stand immer noch am Küchentisch, die Händen den Satan, den Kiefer fest. Hat die Augen seiner Mutter hat sei immer. Und in diesem Moment matchten dies Augen des Ding, bei dem sei sich nicht ganz entscheiden konnten, ob sei defensiv oder beschämt sein sollten. Ich ging langsam in die Küche zurück und setzt mich direkt gegenüber, wo stand. Ich setzt mich, faltet die Hand auf dem Tisch und sah hinein. Setz dich, Xavier, setz sich. Reed, sagt ich. Und ich will als davon. Atmet aus, fuhr sich mit der Hand über des Gesicht und dan effing an. Und higher ist, wo ich dich brauch, wirklich bei mir zu bleiben, denn was in den nächsten 4 Minuten aus dem Mund mein Sohns kam, ordnet als nu, was ich über diesen Nachmittag zu wissen glaubt. Xavier erzählt mir, dass Dale und Petrus nicht einfach vorbeigekommen waren. Sie hatten diesen Besuch seit 3 Wochen geplant. Wartet speziell darauf, dass ich nicht in der Stadt war. Kam mit Papierkram, tatsächlichen Papierkram, besiegen auf eine Mobile, die ich besitze, ein Geschäftshaus, das ich seit 19 Jahren habe, von dem ich immer gesagt habe, dass Xavier eines Tages sein würde. Dale hat sich irgendwie in den Kopf gesetzt,
das eins tags genau jetzt gemeint waren das sei ein mit dem richtigen Druck auf Xavier dazu bringen können. Dokument zu unterzeichnen, die mit der Übertragung der Mehrheitsbeteiligung in diesem Grundstück beginnen würden. Während ich in Denver war, ohne mein Wissen, ohne mein Unterschrift. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Ich möchte, dass du das wirklich sitzen lässt. Dies Leute kämen in mein Haus, setzten sich in meinen Tisch und versichern, meinen Sohn dazu zu bringen ein Stück von dem, was ich gebaut hat, abzuzeichnen, während ich 1100 entfernt war und mein Frau Nebenzimmer war. Ich hielt mein Gesicht wirklich still. Drinnen ein ganz ander Gesicht. Und dein Mutter sagt ich leise, wo kommt sie ins Spiel? Xavier schaut auf den Tisch. Sie hat mitgehört, sagt Sie kamen ungefähr 40 Minuten nach ihrer Ankunft in die Küche. Sie hat gehört, was Dale gesagt hat und sie hat es nicht bekommen, Dad. Du weißt, wie sie ist. Seit 30 Jahren weiß ich genau, wie es ihr geht. Sie sagt Dale direkt, dass die Immobile nicht von Xavier zu unterzeichnen sei. Fuhr fort, dass sie mit nichts einverstanden wären. Dass sie nicht in der Reihe wären, so hierher zu kommen. Dale versicht über sie zu reden und sie word laut. Mom word laut und Dale word laut und es ging ein paar Minuten hin und und dann hört sie einfach auf. Hielten nie. Sie sagt, ihr Kopf klopft, ihr ist schwindelig. Sie entschuldigt sich und ging ins Wohnzimmer und ich dacht, hat wieder aufgehört. Ich wollt nach ihr sehen. Ich heb Jared wieder angefangen und ich word wieder eingezogen und ich word wieder eingezogen und ich word wieder eingezogen. Konnt den Satz nicht binden. Das war nicht nötig. Ich saß lange bei allem, was mir Jared erzählt hat. Die Küche war so still, dass ich die Sanitäter Nebenzimmer mit leiser Stimme sprechen hören konnt. Ich konnt das Geräusch der Trageretter auf meinem Boden hören. Dann sagt ich, also lass mich sicherstellen, dass ich dich richtig verstehe. Mein Stimme war jetzt anders. Sogar Xavier bemerkt es. Ich sah, wie sich leicht in seinem Stuhl aufrichtet. Den Mutter hat deinem Schwiegervater in ihrem eigenen Haus erzählt, dass aus der Reihe tanzt. Sprach über sie. Es eskaliert. Sie hat dir gesagt, dass es ihr nicht gut geht und du bist zurück in die Küche gegangen. Xavier sagt nichts. Du bist zurück in die Küche gegangen, wiederholt ich. Kein Frage nur die Tatsache zwischen uns auf dem Tisch zu sitzen, als ob sich keiner von uns bewegen könnt. Papa, ich weiß nicht, dass es ernst ist. Xavier hat aufgehört. Sie hat hohen Blutdruck, sagt ich. Sie hat seit 6 Jahren hohen Blutdruck. Das weißt du seit 6 Jahren. Die Sanitäterin, ein Fremd, sagt mir heute Abend, dass sie vor diesem Punkt Aufmerksamkeit braucht. Ein Mann, der den Mutter in seinem Leben noch nie getroffen hat die Dringlichkeit verstanden. Und du, ich heb mich selbst gestoppt, weil ich es gespürt heb. Das was du fühlst, wenn du jemanden großgezogen, jemanden geliebt, für jemanden geopfert hast. Und du erkennst in einem schrecklichen Moment, dass irgendwo auf dem Weg etwas nicht geklappt hat. Ich stand auf und sagt das Letzt, was ich in diesem Abend zu meinem Sohn sagen würde, ich weiß nicht, zu wem du den Zeit verbracht hast, aber ist nicht der Mann, den ich erzogen heb. Ich ging aus der Küche zurück zur seit meiner Frau. Ich nahm ihr Hand und sprach den Rest der Nacht nicht mehr mit Xavier. Aber ich merkt, dass du etwas verstehst. Das Schweigen war kein Schwäch. Die still hat mich nicht losgelassen. Die still hat mich nachdenklich gemacht. Und wenn Paul Jarrett still word, wenn säger still word, dann solltest du dir Sorgen machen. Es gibt ein besonder Art von Ruhe, die sich 2:00 Uhr morgens über einem Haus niederlässt. Nicht die Art, die man nach einem guten Essen oder einem langen Lachen oder einer Nacht bekommt, in der alles gut gelaufen ist. Ich mein die andere Art. Die Art, die geübt hat. Die Art, die auf den Brust drückt und jedes klein Geräusch von sich gibt. Der Kühlschrank brummt, die Uhr in der Wand. Das entfernt Geräusch eines vorbefahrenden Autos fühlt sich lauter als es sollt.
does ist die still in der ich in dieser Nacht saß. Angela schlief in unserem Schlafzimmer. Schließlich. Sie hat die Medikament genommen, die Lichter heruntergelassen, drei meiner Kissen genauso angeordnet, wie sie is mag und ungefähr 40 Minuten, in denen ich einfach auf der Bettkante saß und ihre Hand hielt, bever sich ihre Atmung ausgleich und ihre Gesicht, dieses schön erschöpft Gesicht, endlich entspannt. Ich heb sie lang schlafen sehen. Ich dachten 30 Jahr. Ich dachten die Frau, die mich irritiert, als ich mehr Aeges als Geld hat, die neben mir arbeitet, als wir als von Grund auf nu bauten, die unseren Sohn mit mehr Geduld großzug als ich jemals hat, mehr Neid, als verdient, und mehr Lieb als jeder von uns wahrscheinlich im Moment erkennt. Ich dachten sei auf diesem Boden. Und dann hört ich auf zu denken und begann mich zu bewegen. Ich ging zu meinem Schreibtisch im Arbeitszimmer, setzt mich, öffnet meinen Laptop, nackt mir die Nurchel und matcht mich in die Arbeit. Jetzt musst du etwas über mich verstehen, bever ich dich durch des Früher was als nächstes passiert ist. Ich bin kein impulsiver Mann. Ich treff kein Entscheidungen in der Hitze des Augenblicks, und ich tu kein Dinge, die ich später rückgängig machen muss. Als was ich in diesem Abend hat ich bereits in dieser Küche entschieden. Als Xavier noch sprach und ich mit gefältelten Händen und verlig ruhigem Gesicht gegenüber saß. Als ich mich in diesen Schreibtisch setzt, war ich nicht mehr wütend. Ich war entschlossen. Und es gibt einen tiefgreifenden Unterschied zwischen den beiden. Der erste Anruf, den ich matcht, war bei der Bank. Ja, 2 Uhr morgens. Denn wenn sie die Konten lange genug haben und der Hauptenhaber sind, befindet sich auf der Rückseite ihrer Karte ein Nummer, die nicht schläft. Ich habe es in 27 Jahren zweimal benutzt. Dies war das dritte Mal, dass Xavier seit 6 Jahren ein autorisierter Benutzer meiner primären Kreditkarte war. 6 Jahre endlich, die ich nie in Frage gestellt, nie geprüft, nie rechtfertigen ließ. Gas, Lebensmittel, Abendessen, Abonnements. In diesem einen Wochenende in Nashville rief ein Arbeitsreisen, von der ich ziemlich sicher bin, dass sie weder Arbeit noch ein Tabell beinhaltet. Entfernen. Die Frau am Telefon war professionell und effizient, dauert weniger als 4 Minuten. Sie fragt, ob ich noch etwas brauche. Nicht heute bin, sagt ich, denk. Ich legt auf an ging zum Nächsten. Ich bin weitergezogen. Die KFC-Versicherung fiel vor 3:00 Uhr morgens aus meiner Police die Wohnung. Nun, dieser hat etwas länger gedauert. Ich hat Xaviers Mietvertrag vor 2 Jahren mit unterschrieben, als und seine Frau in ihrer Wohnung einziehen. Schönes Gebäude, gut Nachbarschaft, die Art von Nachbarschaft, die einen Mitunterzeichner mit einer bestimmten Kreditwürdigkeit und einem bestimmten Einkommen erfordert. Mein. Ich rief seinen Vermieter 7:00 Uhr an, als ich wusste, dass das Büro geöffnet sein würde. Ein Mann namens Gary. Guter Kerl. Wir hatten schon zweimal miteinander gesprochen, beide Mail angenehm, beide Mail Kurs. Diesmal sagt ich ihm, dass ich meinen Namen zum frühestmöglichen rechtlichen Zeitpunkt aus Xaviers Mietvertrag streichen muss und dass ich bei jedem erforderlichen Prozess kooperieren würde. Gary hielt einen Moment inne und sagt dann, alles in Ordnung, Paul, alles wird erledigt. Gary, ich sag denk, dass du gefragt hast. Jeden ersten Monat im Monat hat ich still und ohne Ankündigung oder Bedingungen Geld auf Xaviers persönliches Konto überwiesen. Es begann, als nach dem College auf die Beine kam. Dann wird es zur Gewohnheit. Dann wird es etwas, worüber keiner von uns jemals gesprochen hat, weil wir es beide einfach als Teil der Funktionsweise der Dinge akzeptieren. Ich logged mich 3:15 Uhr ein und storniert die wiederkehrende Überweisung dauerhaft. Nicht pausiert, nicht reduziert, abgesagt. Ich lehnt mich nach diesem Moment für einen Moment in meinem Stuhl zurück. Weil dies Überweisung etwas jenseits von Geld darstellt. Es stellt ein Version meines Sohns dar, die ich stillschweigend finanziert hat.
Ein Komfortniveau, ein Kissen, ein Sicherheitsnetz, das einem vielleicht erlaubt hat, die Art von Entscheidungen zu treffen, die ein Mann trifft, wenn weiß, dass Gemmen des sein Wort einen zu fangen. Nicht mehr. Dann kämen die Anruf, für die ich mich nicht entschuldigen word. I am lof der Jar hat ich Xavier vorgestellt, Turen Gerefnet, Jefflichkeiten einberufen, sen bekloppt. Es gibt ein bestimmt Art von Währung, deren Aufbau ain't dauert, und sie lebt vollständig am Vertrauen anderer Menschen. Ich hat einen Teil von mir gern und stals für meinen Sohn ausgegeben. Ich verbrecht die frühen Morgenstunden damit, es zurückzubringen. Ich heb Männer angerufen, die ich seit 25 Jahren kenn. Ich war ehrlich und dramatisch zu sein. Ich sagt einen einfach, dass Xavier nicht mehr mit meiner Unterstützung, meiner Billigung oder meinem Namen appearieren würde. Das alle Höflichkeiten, die sie in meinem Namen ausgesprochen hatten, als abgeschlossen betrachtet worden sollten. Jeder einzelne von einen fragt, ob es mir gut geht. Jeder einzelne von einen respektiert den Anruf, und auf Details zu dringen. Das ist es, was 63 Jahre Integrität einen bringen. Menschen, die darauf vertrauen, dass Paul Jard diesen Anruf tätigt, Paul Jard hat sen Grund. 5:00 Uhr morgens während die Streaming-Konten verschwunden. Die gedelten Abonnements wurden gekündigt, und ich hat einen Schlosser für 7:30 gebucht. Ich macht mir ein Tass Kaffee, stand am Küchenfenster und beobachtet, wie der Himmel von Schwarz über Grau zu dem besonderen hellblauen farbten wechselt. Das bedeutet, dass der Morgen beschlossen hat, aufzutauchen, ob sie dazu bereit sind oder nicht. Ich dachte Dale Dalton, der gerade in seinem Haus saß, wahrscheinlich auch nicht schlafen. Ich frage mich wahrscheinlich, was als nächstes kommt. Sollt sich wundern, weil des Agentum, des zu meinem Haus kam, meinen Sohn zur Unterzeichnung zu manipulieren. Der, für den Papierkram mitgebracht hat, der, den für 3 Wochen geplant hat, der, auf den gewartet hat, bis ich nicht in der Stadt war, einen zu verfolgen. Ich hat bereits 6:00 Uhr morgens meinen Anwalt angerufen und ein Voicemail hinterlassen. Die Botschaft war einfach. Ich muss die Dokumentation auf dem Grundstück in der Garrett Street umstrukturieren. Ich will es eisern. Ich will es luftdicht. Und ich will, dass es dies Watch erledigt wird. Ruf mich an, wenn du da bist. Dale Dalton would niemals, weder in diesem nach einem nächsten Leben, in die Richlich Reichweite von Urgendet was gelingen, das ich gebaut heb. Xavier taucht 9:00 Uhr morgens im Haus auf. Ich beobachtet ein vom Fenster im Oberges Kassos. Sa ein mit den Schultern zur Haustür gehen, so wie sei setzt, wenn sich auf ein Hartsgespräch vorbereitet. Sa zu wie in sen Tasch nach seinem Schlüssel griff. Sa zu wie es versucht. Sa zu wie es noch einmal versucht. Sa einen Moment lang dastehin vollkommen still und begann zu verstehen. Klopften, ich heb nicht geantwortet. Klopft nut, nichts. Hat angerufen. Sein Telefon war tot. Stand einen langen Moment auf dieser Veranda und schaut auf die Tür, als ob sie ihre Meinung ändern könnt, dann ging zum Haus des Nachbarn, den Petersons. Und ich sah, wie Barbara Peterson ihr Handy mit dem besorgten Ausdruck einer Frau reicht, die nicht weiß, was passiert, aber spüren kann, dass es ernst ist. Mein Telefon klingelt. Ich schaut auf den Bildschirm. Barbaras Nummer. Ich heb abgehoben. Es herrscht ein Kurs still. Dan war sen Stimme anders. Die Defensive war weg. Was darunter übrig blieb, war etwas Rose, etwas Jungers, etwas des mit Schmerzlichen den jungen Erinner, der einmal war, bever die Daltons in die Finger bekamen, war Word. Ich heb sein Schweigen erlaubt. Dan sagt ich, du hast den Mutter auf dem Boden liegen lassen, Xavier. Sie kannten ihren Zustand. Du wusstest, was Stress mit ihrem Körper macht. Und als sie dich bracht ihren Sohn hast du dich entschieden zu diesem Tisch zurückzukehren, sprach nicht. Ich konnt atmen hören,
Ich lieb dich, sagt ich word dich immer lieben. Aber lieb ist nicht dasselbe wie Zugang. Und im Moment ist G tour die ich für dich gehalten habe geschlossen, noch ein still, diesmal länger, für wie lang, fragt ruhig. Bist du zu der Art man Jordan bist, der mich nicht braucht, dies Frage für ein zu beantworten. Ich habe aufgelegt. Ich ging zurück ins Schlafzimmer. Angela war wach, setzt sich gegen die Kissen, morgenlicht über ihr Gesicht, samudos präsentiert sich aber wieder mein Frau. Sie sah mich einen langen Moment lang an. Ist alles in Ordnung, fragt sie leise. Ich setzt mich neben sie, nahm ihr beiden Hände und mein, sah sie wirklich an. Die Art, wie du jemanden ansiehst, wenn du einen fast verloren hättest, und du brauchst einen Moment, denkbar zu sein, dass du es nicht getan hast. Als sagt ich word gerigel. Sie sucht in meinen Augen, dann nickt sie langsam und lehnt ihren Kopf in mein Schulter. Draußen saß mein Sohn mit einem toten Telefon und einer abgelehnten Karte und einem Schlüssel, der nicht mehr funktioniert, auf der Vordertreppe des Petersen, umgeben vom Echo G's Comforts, den ich leise ein Herren aufgebaut hat. Drinnen hielt ich die Hand meiner Frau und zum ersten Mal, seit ich durch dies Haustür gegangen bin, atmet ich aus. Einige Leute werden sich des anhören und sagen, ich war vielleicht zu hart zu meinem Sohn. Aber ich sah zu, wie ein Sanitäter, ein Fremder, die Kreis meiner Frau dringlicher behandelt als der Mann, den ich großgezogen habe. Und ich entscheide in dieser Nacht, dass der größte Akt der Liebe, den ich für Xavier hinterlassen hat, nicht darin bestand, die Türen offen zu halten. Es sollte einen Licht spuren lassen, was es kostet, wenn sie schließen. Entweder wird darin wachsen oder nicht. Aber Angela lebt. Sie ist in Sicherheit. Sie ist zu Hause. Und das ist das Einzige, was zählt. Wenn einen dies Geskich gefallen hat, treten sie unserer Community bei, indem sie auf den Like-Button klicken und realer, roh und familienzentriert Geskich abonnieren. Unteil es mit jemandem, der es lieben wird. Und wie immer denk, dass du ein Teil dieser Community bist. Wir sehen uns auf der Nächsten.